Good morning, buenos días. Pues hoy clase de viernes, pero un poco distinto a lo normal. Lo vamos a hacer un poco más tranquilo. Utilizamos luego una silla. So yes, Friday class, a little bit different than normally. Fridays tend to be quite hard, but today we're going to use a chair. So we're going to do a bit of chair yoga, so to speak. I want this class to be sort of as inclusive as possible, and everybody can join in, even if they're maybe not as strong in their legs as some of us here. Así que vamos a hacer una clase de yoga en silla para incluir más o menos todo el mundo, por lo menos también estas personas que quizás no tienen tanto fuerza en las piernas para mantenerse arriba como algunos de nosotros aquí. Así que ya, incluimos toda la gente que podemos. Esto dicho, sí vamos a hacer el calentamiento más o menos normal de siempre, así de pie, haciendo pasitos en un pequeño espacio y, bueno, intenta seguirlo. Puedes hacerlo más lento, no tiene que ser el mismo ritmo. Simplemente intentamos soltar un poco el cuerpo. So yes, let's see if we can do a warm-up that's more or less normal as we tend to do it. Maybe you want to slow things down a bit for yourself if it's too fast. It's just about letting go a bit the muscle tensions that we build up throughout the night. Now then, as you can see, we're just doing steps on the spot, and we're moving the hips a bit from side to side, trying to loosen up the lower back. Aquí, como ves, estamos intentando mover las caderas, la pelvis un poco de lado a lado, y así soltamos también los lumbares. Hay que coger un poco un ritmo, pero no tiene que ser, como he dicho, esta velocidad. Si lo quieres hacer más lento, también vale. And so what we're doing here is just, our speed, but you can do it a little bit slower if it's uncomfortable. Just find your own pace, loosening up those hips and the lower back. Now, once you got that going, ahora que tenemos ese movimiento aquí, lo que vamos a hacer es apretar un poco las manos contra el pecho. And so with the hands now pressed against the chest, what we do is we lock the arms a bit in place. And so if we want to do a movement with the shoulders forwards and backwards, it really is the upper body, the whole upper body that does that movement, not the arms. Aquí forzamos un poco el cuerpo en hacer el movimiento y no los brazos. Pequeñas torsiones en la espalda. And those little twists in the spine here to just loosen things up nicely. Okay, now we're going to try and keep this movement going, but without the hands on the chest. Intentamos seguir con el mismo movimiento, pero ya sin apretar las manos contra el pecho. Fíjate en los hombros, fíjate en las caderas. Try to really become aware of what you're doing with your hips and keep that movement up also with the shoulders. And then we're going to bring the arms up on the inhale. And we bring them back down on the exhale. Así que levantamos brazos con la inhalación
Y las bajamos con la exhalación. Otra vez. And again. Now just try and lift those arms as high up as you can. Subiendo los brazos siempre tanto como podamos. Let's do one more, una última. And relax your arms. Relajamos bien los brazos. Y empezamos a mover las piernas. Lo que hacemos es con la rodilla desde el interior al exterior. So with the knee from the inside to the outside. Nice and slowly initially. Trying to find our balance. Vamos tranquilamente, buscamos nuestro equilibrio y buscamos control sobre este movimiento. Trying to find that control here over the movement. Now, once you got that going, try to focus on your breathing. We lift the leg up, and that's exactly the moment when we exhale. Ok, vamos ya enfocando un poco en la respiración. Al levantar la rodilla es también cuando exhalemos. Así utilizamos un poco los abdominales. Enfocamos la presión aquí para poder mover la pierna de manera equilibrada. Okay, try and lift your knee higher up to your chest if you can. Intentamos ahora levantar la rodilla más hacia el pecho todavía. Okay, we're gonna do the same thing, but this time with a straight leg. As you can see, the knee really should be all the way straight. Aquí, ahora hacemos el mismo movimiento, pero con la rodilla bien extendida. No se dobla la rodilla. Eso significa que empezamos bastante baja con la pierna. No la levantamos para nada. Simplemente buscamos el movimiento. As you can see, the leg, we don't raise it that high. That way we can just control that movement. Keep the knee nice and straight.
But once we sort of got that movement going, we're getting a bit into an automated movement. That's when we can try to kick the leg a little bit higher up. Ahora que hemos cogido un poco el ritmo, vamos a empezar a subir la pierna un poquito más, pero nunca tanto que se dobla la rodilla, ¿vale? La rodilla se queda bien extendida. So be careful when you push that leg a little bit higher, that the knee doesn't bend. Keep that leg straight. Try to keep the upper body straight as well. We do not bring the upper body down to the leg. Tampoco flexionamos con el cuerpo hacia adelante para encontrarnos con la pierna, el cuerpo bien erguido. Okay, now once more on either side. Una última vez. And we calm down. Relax our breathing. Relax the heart rate. And we'll bring the chair closer by. Now. Very Dutch expression. Ya, una expresión típico holandés. Bueno, vamos a hacer entonces unos ejercicios mayormente para las caderas. Hemos estado toda esta semana trabajando en la apertura y la movilidad de las caderas. Me pongo así un poco de lado. Espero que de esta manera se puede ver un poco de ambos ángulos. Si no, pues intentaré girar de vez en cuando. See, I'm hoping that with this angle, more or less, you can see both from the side and a little bit from the front. If not, I will go and turn around a little bit here and there. Let's just start with loosening up those hips a bit more, which is what we were doing this whole week. We keep the feet relatively wide. Let's see, get my feet in the picture, more or less. Pies relativamente anchos y empujamos rodillas hacia adentro. Intentamos que rocen o toquen y abrimos todo lo posible. So knees in, knees out. Rodillas hacia adentro, el pie se puede volcar hacia adentro, igual el pie se puede volcar hacia afuera aquí también. And so the feet can just come along on the inside and on the outer edge. Inwards, outwards. Now, don't worry about how far you can get. If your hips are a little bit stiff and maybe a bit arthritic, they might not at all come all the way together. It's no problem. Just do what you can. Puede que las rodillas al entrar así no tocan. Si tienes un poco de artrosis, estás un poco rígido, pues bastante habitual que entonces las rodillas no llegan a tocarse. No es importante. Simplemente intentamos hacer lo que podemos. Ok, vamos a apretar un poco más, ¿vale? Rodillas juntas, manos apretando fuertemente y inclinamos un poco hacia adelante. Try to tilt your pelvis forward here a little bit. So the spine may stay relatively straight. We're not curving in, we're not
slouching, but we're trying to tilt the pelvis a little forward. Intentamos aquí que es la pelvis que se vuelca hacia adelante. No nos quedamos así flácidos, no, erguidos con el cuerpo, pero inclinando hacia adelante. Y si como yo tienes un poco de artrosis en una cadera o otra, o los dos, pues probablemente lo notas ya más trabajando. Estirando en la dirección de una rotación interna. So yeah, you might be able to feel that stretch now here deep in the groin. With this sort of internal rotation movement. In order to go outward, we go first a little bit back. Así que inclinamos un poco hacia atrás para poder abrir las rodillas. Y esta vez utilizaremos los brazos. Inclinamos hacia adelante y empujamos hacia afuera. So, again, we're leaning forwards, tilting the pelvis forwards, and we're using the arms to push the knees out. The more forwards you can tilt your pelvis, the more you'll feel it here on the inside of the hip joints. Cuanto más inclinas con la pelvis hacia adelante, más sentirás el estiramiento aquí en el interior de las caderas. Inclinamos. Bend a little deeper, push a bit harder with your elbows. And slowly up on the inhale, subimos con la inhalación. Exhalación, rodillas juntas, inclina hacia adelante. Ok, inhale, inhalación, subimos y exhalación, bajamos. Ok, up on the inhale, subimos con la inhalación, dejamos las piernas donde están, los brazos ahora suben con la inhalación. So we raise the arms up again on the inhale, arch a little back, then on the exhale, lean forward, straight back first of all, until the pelvis can't go any further. And then we release the tension in the spine. Relax. Así que primero te inclinas hacia adelante con la espalda recta. Llevamos la pelvis hacia adelante todo lo posible y después relajamos la espalda. Intenta llegar con los hombros más o menos al nivel de las rodillas o más profundo todavía. Bajamos bien. Okay, slowly inhale and come up. Subimos con la inhalación hasta la mitad aquí. Y después otra inhalación, subimos una vez más. Hacia adelante. Volcamos la pelvis, todo posible. Intenta llegar lo más lejos posible. Y relajamos. Relaxing all the way. Inhale and up.
Subimos con la inhalación. Bien. Pues vamos abriendo un poco más. Let's open up a little wider. Now, feet sort of straight below the knees. Los pies van justo debajo de las rodillas. Manos en las rodillas. So the hands on the knees. Lean a little forward until the weight goes off your pelvis. And just sit deep here. Now, if you can't quite get up, you can just sort of sit on the very edge here. But if you can, just lift your weight up for a little bit. Si no puedes llegar a elevarte de la silla, te quedas sentado, pero intenta elevar un poco la pelvis de la silla. Ok, bajamos. Bien. Venga. Piernas rectas. Leg straight forward. We're going to bring one leg down. As you can see, I'm sitting on the very edge of the chair here. If not, the leg here will stay somewhere in the air. Así que nos sentamos justo en el borde de la silla. Si no, la pierna no se baja, se queda en el aire. La otra pierna sobre la rodilla, si puedes. Si no, también puede estar más baja. So we're trying to keep the foot there on the knee. If you can't quite make that, well, maybe a little bit below the knee is also possible. But try to do it over there. Hands here on the edge of the chair. Could be the seat or the legs, whichever you want. Las manos pueden ir aquí a la silla o las patas de la silla, lo que tú quieres. Y volcamos pelvis hacia adelante. El pecho hacia adelante. So we're leaning forwards here, not curving the spine. We're projecting the chest forwards. You can use your hands even to push yourself along. Hasta puedes utilizar los brazos aquí para empujarte un poco más hacia adelante. No. En el caso de que puedas, podrías hasta curvar la espalda. Pero no es necesario. And so if you want to try it, you can try to bring your hands down, but it's not necessary. You can always keep your hands on the chair. Okay, slowly up. And other side. Baja la rodilla. Manos aquí en la silla. Volcamos la pelvis hacia adelante. Pecho hacia adelante. Trying to tilt the pelvis forward. Projecting the chest forward. And if you want, you can go further down with your hands, but you can also keep them on the chair, whichever you like. Puedes bajar las manos si quieres, pero no es necesario. También se pueden quedar en la silla. Ok, inhalación arriba. Subimos con la inhalación. Relajamos piernas. Bien. Ok, similar, pero diferente.
Otra vez, el pie sobre la rodilla, pero esta vez la otra pierna se queda doblada. And so we've got a similar position, but this time the leg is bent, not straight. Now, surely there's a tendency now for the spine to sort of roll back. We're going to fight that. We're going to try to tilt the pelvis forwards and lengthen the spine as much as you can. Aquí hay una tendencia de volcar la pelvis hacia atrás, redondear la espalda, pero entonces ya deja de funcionar. Así que lo vamos luchando contra este sentimiento y ir volcando la pelvis hacia adelante. Puedes meter la mano en el mismo lado de la pierna aquí superior por entre las piernas para llegar aquí a la rodilla. Y la otra también, pero por fuera. So yes, the hand on the top leg can go in between the legs, searching for the knee just below the foot. And the other hand can go around and then use that grip here, use that hold to lift the spine higher up. Utilizamos este agarre aquí con las manos para intentar subir más la postura. Ok, soltamos, llevamos la pierna hacia abajo. So letting go. And the other side. Vamos con el otro lado. Buenos días. Cuando has encontrado la postura, la mano al mismo lado de la pierna superior. Intenta agarrar aquí la rodilla, la otra mano por fuera y subimos la postura. Intenta volcar la pelvis hacia adelante. So once you've got the hands grabbed around the knee, try and tilt the pelvis forward. Lift up your pose. Nice and straight. Intentamos mantener la postura bien erguida. Okay, slowly let go. Soltamos las manos, bajamos la pierna. Bueno, vamos a sentarnos un poco así del lado para poder agarrar aquí el respaldo. So we're going to hold on here to the back of the chair. Move a little bit closer to the edge. So this leg can hang freely. Doesn't have to touch the ground, especially if you have some knee issues. You don't really want to push the knee into the ground. Try to keep it just hovering above. Now, lean a little forwards. Push that leg further back. Intentamos ir más hacia atrás con esta pierna, mientras que elevamos aquí la postura. So with that leg pushed back, try to sit up straight. Lots of abdominal work here. Pull your belly button in. Aquí sí que trabajamos mucho con las abdominales, también con este glúteo, para tirar la pierna hacia atrás. Y terminamos subiendo el brazo también. Mucha extensión aquí de esta cadera. There's a lot of extension there in that leg that points backward.
Okay, arm back down. Leg back in. Bajamos el brazo, subimos otra vez la pierna y nos giramos para el otro lado. Brazo detrás, the arm here. Backward, lean a little forward. Nos inclinamos un poco hacia adelante para poder empujar la pierna hacia atrás. Puedes tenerlo así, sobre los dedos, con el pie hacia arriba, o plano. Pero esto cuesta más, Tira más en el pie. And so you decide how you keep your foot, either flat or the toes tucked under. Pull that belly button in, tira el ombligo aquí adentro. Trabajamos bien, extendiendo la pierna de atrás. Y brazo hacia arriba. Try to really extend that leg backwards. And arm down, bajamos brazo, inclinamos un poco hacia adelante para poder llevar la pierna hacia adelante. Y para terminar, porque se nos ha ido el tiempo ya, una inclinación hacia adelante. So we're going to finish with a forward fold as we've just arched back a bit, just to finish. Round the spine off. How low your hands go really isn't important. Just try to take the weight, the pressure of your lower back. Bajamos aquí lo que el cuerpo puede hacer. No forzamos, simplemente intentamos relajar bien la espalda. Y mientras que estamos aquí, os quiero dar las gracias por participar. So while we're stretching the back a little bit, I'd just like to thank you for participating in today's class. And there's a lot more that we can do with the chair, but no time for that today. Who knows, maybe we'll grab it soon again for some other interesting exercises. Puede que en el futuro nos ayudará otra vez la silla con algunas otras posturas. Para ahora, nada más. Os deseo feliz Navidad y yo la semana que viene estaré otra vez aquí, o en vivo, aquí en la clínica, o aquí por Zoom, y ya está. En Patreon está siempre la grabación para poder hacerlo en casa a cualquier hora. So yes, nothing more, just to wish you a Merry Christmas. I'll be back again next Monday. And you can always find the recordings on my Patreon site if you want to do the classes at a different moment that isn't at 9:15 or so in the morning here in the clinic or live over Zoom. Okay? Have a good one. Namaste.